SDG. Yes. Okay. So I'm sure that you all know what is SDGs now, right? That is Sustainable Development Goals. And how we say it? So the SDG. Okay. Sustainable Development Goals. Under Sustainable Development Goals, in this video, like we're going to see what are those all 17 sustainable goals are. And under each goal, we're going to have a small discussion and make sure that you get a clear idea about what each of these goals are. Okay? ඉතින් ඒ නිසා sustainability development goals කියන මේ මාතෘකාව යටතේ අපි ආවා දෙවෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන බලන්න ඔයාලා මේ sustainable development goals කියන්නේ මොනවද? මේ goals කීයක් තියෙනවද ඔක්කොම 17ක් නේ. Okay? ඉතින් goals 17ම මොනවද? ඉතින් ඒ 17 මොනවද? ඒකේ යටතේ අපි මොනවද ඒවලද කතා කරන්නේ? ඉතින් මේ වෙන දේවල් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ අපි බලන්න යන්නේ. Okay, so let's jump into the first Sustainable Development Goal. So the first Sustainable Development Goal is no poverty. No poverty. Okay? And that is දුප්පත්කම තුරන් කිරීම කියන මේ goal එක. ඉතින් අද ලෝකේ බැලුවහම, so according to a research, it is said like there are countries where people earn less than $1.9. එතකොට අද ලංකාවේ තියෙන ඩොලර් ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක අපි බැලුවත් 1.9 කියන්නේ රුපියල් 700ක්වත් නැන්නේ. ඒතකොට දවස ආදායම රුපියල් 700ක්වත් නැති මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ poverty line එකේ ඉඳලා කට්ටියව උඩට ගන්න ඕනේ 2030 වෙනකොට. Once you reach 2030, there should be no poverty in this world, because poverty is the base for most of the downfalls in human life. ඉතින් ඒ වගේම අපි බලනකොට when it comes to women, okay, පිරිමින්ට වඩා ගැහණුන්ට අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙන ආදායම ගොඩක් අඩුයි. Okay, යාළුවට less pay, අඩු payment එකක් තමයි නැත්නම් wage එකක් වෙන්න පුළුවන්, salary එක වෙන්න පුළුවන් compared to gents, යාළුවට අඩු pay එකක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙන්න හොඳ නෑ. හැබැයි ඉතින් එහෙමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් තුරන් කරන්න ඕනේ කියන goal එකක් තමයි මේ no poverty කියන මේ goal එක. ලංකාව පොඩ්ඩක් අරන් බලන්නකො. Just imagine we had COVID. Okay, the pandemic was hit to our country like in a very bad way, but still we survived. Okay, ඒ corona කාලෙත් අපි එච්චරටම අමාරුනේ නෑ. කට්ටිය පොඩ්ඩක් කට්ටක් කන්න උනා, පොඩ්ඩක් අවුල් වුණා. හැබැයි ගොඩ ආවා අපි. හැබැයි මේ තියෙන economic crisis එකත් එක්ක, because of this current situation, come on, just imagine how much people are suffering. මේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක කොච්චර මිනිස්සු දුක් වෙනවද? එතකොට මිනිස්සු පාරට බහිනවා, කෑ ගහනවා. ඉතින් වෙන මොනවද කරන්න නෑ මිනිසුන්ට ඒ බේසික් ඒ දිනදා දවසට අවශ්‍ය දේ යාලට කරගන්න බැරි වෙනකොට කාටත් ඒ දේ දරා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ ලංකාවටත් අපි මේ ගත වෙන මේ කාලය තුල අපිට ලොකු හානියක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ලෝකෙ ගොඩාක් රටවල් තියෙනවා මිනිස්සු poverty කියන මේ line එකේ ඉන්න කට්ටිය. I think that is number 1. Goal number 2, that is zero hunger. Okay? කුසගින්න තුරන් කිරීම කියන මේ goal එක. Goal number 2. So when you just look into countries like Central and East Asia and also Latin America, they had made huge progress. Okay, 2015 ඉඳලා බලනකොට යාළුවගේ හොඳ progress එකක් තියෙනවා මේ දක්වා. 2015 ඉඳලා අවුරුදු 7ක් වෙනි කාලය තුල යාළුවගේ හොඳ progress එකක් තියෙනවා. MDG එක 2015 ඉවර වුණා. 2016 ජනවාරි පටන් ගත්තා SDG එක. ඉතින් එහෙම බලනකොට like they have a huge progress. Okay, so that is a good sign and they are trying to achieve it. I think that's something remarkable. But if you see, like nearly 821 million chronically undernourished by 2017. Okay, chronically undernourished, what does it mean? Nidangat manda boshin. Okay, so that is like a little alarming, right? It's a big number. So the target is by 2030 to end hunger. Loke tiyena me කුසගින්න තුරන් කරන්න ඕනේ 2020 වෙනකොට කියන මේ one of the main goal when it comes to SDG. ඉතින් මේක අපිට කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා අහුවා නම්
අනිවාර්යෙන්ම මේ දේ අපි පුංචියට හිතන්න පුළුවන්. දැන් ගම්වල ඉන්න අපිට අනිවාර්යෙන්ම ගමේ තියෙන ඇග්‍රිකල්චර් එක okay ඒක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. We can definitely promote the agriculture, the local agriculture. Whatever they are capable of producing, so let them produce and create a good market for that. And with that, what happens is zero hunger can be achieved. So there will be no people with hunger because everywhere you get agricultural production so that its availability is there. So you don't need to worry about it. Like once you're hunger, yes, you get the food. ඒ වගේම small scale එකේ ඉන්න farmers ලාව පොඩ්ඩක් push කරන එක. කුඩියට කරන farmers ලා ඉතින් එයාලව පොඩ්ඩක් push කරලා එයාලව පොඩ්ඩක් ඉදිරියට යන්න ඉඩ සලස්සන්න පුළුවන්. ඒ වගේම infrastructure improvements. That is also very crucial because when it comes to all these things, sometimes because of less or not healthy infrastructure, that becomes a huge problem. හරි මම මෙහෙම එකක් කිව්වනම් බලන්න අද ගොඩාක් තරුණයෝ දැන් මේක බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න අපි කොච්චරනම් දැන් ලංකාවේ ඇති වෙච්ච කොවිඩ් දවස්වල වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මොනවා හරි natural disaster එකක් වෙනවා අපි කොල්ලෝ කෙල්ලෝ සෙට් එකක් එක්කව වෙලා අපි මොනවා හරි මේ සමාජෙට නැත්නම් ඒකෙන් ඉෆෙක්ට් වෙච්ච කට්ටියට charity programs අපි දානවානේ අපි බඩ මාළු හදා ගන්නවා ඒක ගිහිල්ලා ටැග්ගක් හැටියට දෙනවා කන්න බොන්න නැති කට්ටියට සලකනවා ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් charity projects විවිධ විදිහට ගම් මට්ටමින් ඒ වගේම district මට්ටමින් provincial මට්ටමින් ඉතින් ගොඩාක් දේවල් අපි මේ වගේ කරනවා ඉතින් ඇත්තටම ඒක පුදුමාකාර සතුටක් තියෙන්නේ once you do some charity you feel like wow that I got the chance to help someone who I needed that's really perfect but the problem is we try to help 1, 2, 3, 4, 5, 10 people or maybe 100 people. But is it sustainable? ඒක sustainable ද? ඒක තිරිසරද? Okay? එතකොට එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි අදටත් දෙනවා. සමහරට ඊළඟ මාසෙත් ඒ වගේ දෙයක් උදා වෙනකොට ඒ තවපාරක් දෙනවා. ඉතින් එහෙම නැහැ. ඉතින් මෙතන sustainable කියනකොට ඇත්තටම අපි දාන plan එක, අපි කරන project එක ඉදිරියට 2030 අනිවාර්යෙන්ම මේ no hunger කියන තැනට මෙයාලා ගෙනියන්න. Okay කියන්නේ කවුරුත් බඩගින්නේ නැහැ. හැමෝටම කන්න ඒ කියන්නේ එයාලගේ කුසගින්න මා ගන්න arrangement එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒකයි වටින්නේ. So let's all together. So being the leader, I'm sure we all can get together and make those projects as a sustainable one. Not just to help something from whatever like capable of you are with what you have now. But we can try to do something better so that holistically in another 10 years of time or another few years of time, those people will have their own way of fulfilling their hunger. Don't you think that's a wise way to move on? Great. මේ වගේ මුහුණක් තියාගන්න ඕනේ නම් හොඳ සෞඛ්‍යයි යහපැවැත්මයි අත්‍යවශ්‍යයිනේ. Good health and well-being are compulsory if you want to have this smiling face. This is goal number 3. Good health and well-being. We all know or we say that the biggest wealth that you can have is the good health. Because if your health is disturbed and destroyed, there's no point in having all luxuries in this world. ඒ නිසා හොඳ සෞඛ්‍යයි යහපැවැත්මයි ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. වටිනාම සම්පතක් කියලාත් අපිට ඒ දේ කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක යටතේ අපි බලනකොට one like fight communicable diseases. Okay, මේ වගේ disease වලින් ඉඳලා කට්ටිය කොහොමද බේරගන්නේ? ඒ වගේම promote mental health. So we are talking about all physical health. හැබැයි psychological health එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම prevent and treat substance abuse. ගොඩාක් කට්ටිය ගොඩාක් තරුණ කියලාත් කියන්න බෑ. Okay, like we get people like who are abused to drugs, okay, and the dangerous drugs වලට අබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා, මත්ද්‍රව්‍ය වලට අබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා. ආය අපිට කියන්න පුළුවන් ළමයි දැන් mobile phone games වලට අබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් විවිධ දේවල් වලට ළමයි අබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ළමයි කියලා කියන්නත් බෑනේ. තරුණ කට්ටිය, වයසක කට්ටිය, ගොඩාක් කට්ටිය මේ විවිධ දේවල් වලට අබ්බැහි වෙලා. So addiction, they have moved into a place where like they feel that okay, I can't live without it. I need it. I need to be a part of this. So they have that
So come on, that's some of the serious thing. Hey, අපි දැන් කලින් කතා කරා බඩගින්න ගැන කතා කරා, low poverty කියලා කතා කරා. ඉතින් ඒක කොච්චර තුලන් කරා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනකොට කොහොමද අපි තරුණ නායකත්වයෙන් ඉදිරියට යන්නේ? Okay, නැත්නම් මේ තරුණ සෙට් එක කොහොමද අපි ඉදිරියට ගෙනියන්නේ? ඉතින් don't you think that we all have a very big responsibility to look into this matter? Yes, right? අනිවාර්යයෙන්ම නායකයෝ හැටියට දැන් බලන්න ඔබ අපි හිතමු අපේ ගමේ කොහොමද මේ කට්ටියගේ එයාලගේ සෞඛ්‍ය ඒ වගේම යහපැවැත්ම කොහොමද හරි ගස්සන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට මේක එකපාරටම මේකේ සොලියුෂන් එක පේන්නේ අපිට. ඕකේ. දැන් ගොඩාක් කට්ටිය කැමති වෙන්නේ දැන් මොන හරි ටක් ගාලා කරන්න ඕනේ. ඒකේ හොඳ අවුට්පුට් එකක් දකින්න ඕනේ. වාව් කියලා අප්පුඩි ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හැම වෙලෙම දකින්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දීර්ඝ කාලීන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. හැබැයි ඒක හරියට කරගෙන යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලේ ගමේ හොඳ වෙනසක් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ලංකාව වෙනස් කරන්න ඕනේ නම්, ඕකේ, ලෝකෙ වෙනස් කරන්න ඕනේ නම් අපි ඔක්කොටම අපි හැමෝටම හොඳ දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දැක්ම හරහා තමයි අපි මේ ගමන යන්නේ. So as I said, SDG is a vision agenda. ඒක දැක්මක් 2030 දක්වා යන දැක්මක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ගම් මට්ටමේ අපේ district, provincial, ලංකා මට්ටමේ අපිට ගොඩාක් වෙනසක් කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Okay, SDG goal number 4. What is it? Quality education. ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය. ඉතින් අපි බැලුවා නම් when it comes to MDG, okay, Millennium Development Goals, there's a dramatic increase. There was a dramatic increase in literacy rate in developing countries. Okay, developing countries were හොඳ increasement එකක් තිබුණා. ඒ වගේම there are like developing countries having good progress with all this literacy and educational related. But still, හැමතැනම ඒ දේ නැහැ. අපි බැලුවා නම් කාටද මේ quality education එකක් ලැබෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට poor families. Once they consider them as poor family, and also like once they are, again it is related to poverty. Once they don't have enough money and so-called poor, those kids very rarely get chances to educate themselves. So their basic education is missed there. So now, I just recall like once I went to one of this particular part in our country. That was really shocking. I was really, because in that particular town, you get people, like rejoicing, having big businesses, like it's a tourist destination in Sri Lanka. People come and go, people spend lavishly. But when you just go into that particular village, not even 1 kilometer, come on, it was so hard, it was so painful to see to those families there. They don't have, those kids, have they never been to a school? So they even don't know to write their own names. And we talk big things in Sri Lanka. I'm talking about one of the very prominent cities in our country. So there are things that we have to really address. I think අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යාපනය කියන දේ basic අනිවාර්යයෙන්ම හැම ළමයෙකුටම basic අධ්‍යාපනය primary secondary අධ්‍යාපනය කොහොම හරි ළමයින්ට දෙන්න ඕන. ලංකාවේ free education තියලා ඒ ළමයින්ට ඒ වාසිය ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි SDG එකේ තියෙන goal number 4. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලා හිතන්නද ගොඩාක් අනිත් දේවල් වලට වඩා සීරියස් දෙයක් කියලා. ඉතින් uneducated society එකක් develop වෙනකොට තව අවුරුදු 10ක් 15ක් යනකොට මේ ළමයින් වැඩිහිටියෝ බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ basic knowledge එකක් education එකක් නැතිව යන මේ පරම්පරාවට එතනින් එන ළමයි එයාලගේ තත්ත්වය කොහොමද? ඉතින් ඒ කතාව කතා කරන්න ගියා නම් දිගටම යයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරමු මේ goal number 4 එකත් කොහොම හරි අපි achieve කරන්න ඕනේ. And let's be a partner, let's be a supporting pillar in achieving this particular educational quality. For the moment, we spoke about 4 goals as SDG, right? Okay, first one, no poverty, 0 hunger, good health and well-being, and quality education. And here comes the next. Any guesses? Gender equality. Okay, gender equality. That is the goal number 5.
So that is three Purusha Samanatva. ඉතින් මේ දේ gender equality කියන්නේ දැන් ලංකාව වගේම ලෝකෙ ගොඩාක් තැන්වල තියෙනවා. සමහර කට්ටිය දැන් ඉස්සර තිබ්බ මේකක් තමයි පිරිමි කට්ටිය තමයි මේ දේ කරන්න ඕනේ, ගැහණු කට්ටියට මේක කරන්න බෑ. ඕකේ ඒ වගේ කිසි සමානත්වයක් නැහැ. equality එකක් නැහැ. ඕකේ කොහොමද ජෙන්ට්ස්ලගේ පැත්තට පොඩක් බර වැඩි. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ ලේඩීස්ලට අඩු payments ලැබෙන්නේ. ඕකේ කොච්චර වැඩ කරාත් එයාලගේ salary එක ඒ තරමක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ inequalities ගොඩාක් තියෙනවා. I think the basic තමයි gender equality එක. ඉතින් ඒ වගේම discrimination against the women and girls. Okay, so these should come to an end and make sure that women are empowered. Okay, කාන්තාවන් සමබල ගැනීම. ඉතින් මේ කියන දේ ගොඩාක් අද ලංකාවේ ගොඩාක් ආයතනවල මේ දේ වෙනවා. Okay, women empowerment අපි ගොඩාක් village එකේ අපේ ගම්මේ ගොඩාක් මේ වගේ පුංචි projects අපි දකිනවා කොහොම හරි ladies ලගේ entrepreneurship එක වැඩි කරන්න ඕනේ. දැන් ගොඩාක් ලංකාවේ ladies ලා අපි දැක්කනම් women entrepreneurship එක දැන් ඉස්සරට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. Wow, that is something really nice, right? And so that's a nice way that how we can take world forward, because everyone are given regardless of their gender, okay, and whether they are male or a female, that doesn't matter. But if they are skilled, if they are capable, they should be given the right place. That's what gender equality is all about. Just because girls, you can't just put them down. Just because boys, you can't just take them up. Okay, everyone should be treated equally. And also, then ගොඩක් තැන්වල බලනවා නම් decision making. Okay, ආයතනවල decision making ගන්නකොටත් නැත්තම් කොහි තැනක decision making ගන්නකොටත් ladies ලට decision making power එකක් නැහැ. Okay, ඔයාලට ඒ power එක අඩු කරලා නැත්තම් ඒක යාළ සුදුසු නැහැ කියන මතයක්, okay, a belief එකක් ඇති කරලා තියෙන ඉස්සරහින් ඉඳලම. ඉතින් ඒ දේ දැන් ගොඩාක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ SDG කියන Sustainable Development Goals වල ඉතින් මේක important item එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි professionally doctors ලා වෙන්න පුළුවන්, engineers ලා වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම IT specialists ලා වෙන්න පුළුවන්, teachers ලා. ඉතින් එක එක පැත්තක තියෙන professionals ලා ඉස්සරට වඩා දැන් ගොඩාක් ladies ලගේ involvement එක, women empowerment එක ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ. They take up responsibilities. They ඒ කාලේ තිබුණා ඇත්තටම ජෙන් කෙනෙක්, ගෙදර පිරිමි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා විතරයි ගෙදරට හම්බ කරන්න ඕනේ, okay, earn කරන්න ඕනේ එයා විතරයි කියලා. හැබැයි ඒ concept එක දැන් ගොඩාක් වෙනස් වෙලා. ගෙදර ඉන්න අපේ නංගි, අපේ අක්කා, අපේ අම්මා මේ හැමෝම එකව වෙලා මේ economic development එකට ලොකු විදිහකට සහාය වෙනවා. That's really good, right? So you make yourself more strengthened and you feel like, ooh, okay, our family is more stronger than before. Don't you think that is nice? And also, like, we have to mainly keep a full stop for sexual violence. That's really pathetic. So we have to make sure, as Sri Lanka, as world, we all have to join our hands to make sure that we safeguard women and we empower them. They get the gut, okay, to face. They should become more brave and they should develop more self-confidence and to stand for what is right. So that is goal number 5. And moving ahead, let's talk about goal number 6. Okay, on fix kara. Okay, goal number 6. That is clean water and sanitation. Okay, so clean water and sanitation. පිරිසිදු ජලය සහ සනීප ආරක්ෂාව. ඉතින් මේකත් අත්‍යවශ්‍යයිනේ. බලන්න දැන් ලෝකේ කියනවා තව ටික කාලයක් යනකොට, අවුරුදු කිහිපයක් යනකොට the most expensive drink could be water. Shocking, right? අද අපි කොහේ ගියත් වතුර තියෙනවා ලංකාවේ. Okay, you may be like, you go for a hike and definitely you will find water there, and you go somewhere, you travel somewhere, definitely like you can get clean water. But ඒ කාලෙටයි අදයි බලනකොට අඩුයි. Okay, clean water කියන එක වතුර තියෙයි හැබැයි clean නෑ. බලන්න අපි ගොඩාක් තැන්වල, okay, that could be a pond or that could be a lake and you're like, it's bad smelling. Okay, not at all clean, no purity is there.
we all are responsible for that. So we have to make sure that we get quality, clean water and good sanitation. Okay, and now if you see in 2015, okay, 2050 යනකොට ලෝකේ according to research, it is said like most of the people will suffer from a shortage of clean water. අද අපි කැම ගැන කතා කරනවා. තව අවුරුදු අද ඉඳලා දැන් අවුරුදු 30ක් විතරනේ ඉදිරියට යනකොට scarcity of clean water could be another big problem. So knowing the problem, ප්‍රශ්නේ මොනවද කියලා දැනගත්තාම මේ වගේ දෙයක් වෙන්න යනවා කියලා දැනගත්තාම don't you think that we can work on something? And not thinking, we have to work on it. So if I tell you some simple tips, okay, how we can do this, how we can contribute to the sustainability of clean water and sanitation. Number one, close the taps properly. පාවිච්චි කරපුවාම taps ටික හරියට වහන්න. බින්දුවේ වැටෙන්න තියන්නේ නැතුව. නැත්නම් tap වල මොන හරි leak එකක් තියෙනවා නම් tap එක එක්ක repair කරන්න නැත්නම් replace කරන්න. Number one. Number two, washing machines පාවිච්චි කරන කට්ටිය, okay, ඒ washing machine එක full වෙනකම්ම දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය clothes ready එකතු වෙනකම් washing machine එක පාවිච්චි කරන්න එපා. නිසා දැන් දවසකට ටිකයි නම් එකතු වෙන්නේ දවස් 3ක් විතර wait කරලා ඒක ඔක්කොම එකට දාලා wash කරන්න. එතකොට water energy saving එක ඔයාලට හොඳටම manage කරගන්න පුළුවන්. And also catch the rainwater. ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔයාලට garden එකක් තියෙනවා නම් හැමදාම වතුර දානවා නම් okay හොඳ ඉඩක් තියෙනවා නම් free ලැබෙන rainwater එක collect කරන්න පුළුවන් තැනක් හදාගන්න. එතකොට ඒක ඔයාලට you can use that water to water the plants. So these are some of the tips that you can really try on. Moving towards the 7th goal. Yes! What is it? That is affordable and clean energy. Affordable and clean energy. Deriya haki saha pirisudu bala shaktiya. I think renewable energies like solar, wind power energy productions are very vital if you really want to, or if you all are supposed to achieve the SDG 2030. Solar power and wind. Now, if you take Sri Lanka, then Lanka බලනකොට ඇත්තටම solar power පාවිච්චි කරන කට්ටිය දැන් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. Okay, especially after this particular continuous electricity breakdowns and like shortage of diesel thing මේ වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක එහෙමම කට්ටිය පොඩ්ඩ ඒ පැත්තට move වෙන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි සමස්ත වශයෙන් බලනකොට it's a very small percentage people who use solar energy or wind power. Now, the challenge that we have is if you do it rightly, එක හරියට කරා නම් ඇත්තටම solar panel එකක් දාලා අපේ ගෙදර අපේ ආයතන, especially when it comes to industries, if we can do it, I'm sure like investments are going to be a little higher, but long term, I'm sure you're going to supply electricity to the central grid. Okay, electricity board එකටම ඔයාලට electricity සපයන්න පුළුවන්. එතකොට එයාලා ඔයාලට payment එකක් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ පුළුවන් කට්ටිය පුළුවන් තරම් අපි solar energy පැත්තට පොඩ්ඩක් move වෙන්න අපි උත්සාහ කරමු. So this we can definitely try to make sure that we achieve the goal number 7. And also if we take the current situation in the country, this is becoming worse sometimes. Okay, we are highly dependent over the diesel or the petrol or like whatever the thing that come across when introducing of electricity. But we can't just have that pressure every time. Okay, just we have to make sure that we move on, and without just blaming or like looking forward that something might happen, something good might happen, having so much of expectation. Why don't you think that we can just look into another way how affordably that we can do that? So let's try to work on a different way so that we achieve the goal number 7. And what is it? Affordable energy, affordable and clean energy. Great. Moving towards the goal number 8. Yes, here we have 7 and fixing it, that becomes 8. That is decent work and economic growth. යහපත් වැඩ සහ ආර්ථික වර්ධනය. So when it comes to decent work and economic growth, okay, so touch එකක් තියෙනවා නේද කියනවා.
think resource efficiency and productivity, and also making sure that you have less wastage. Okay, wastage එක අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් that is another way that how we can contribute to achieve this particular goal number 8. Decent work environment එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. The working environment is a main place, you know, like where most of us, even though like we get a very good salary, but if the work environment is not that healthy, I'm sure that people will definitely think twice to work there. think ඒ නිසා environment එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම equal pay. then equal pay එකක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒකෙත් සමහර කට්ටිය මෙහෙම you know like we have all those issues. How we can always make sure that, and also safety of the job, okay, job safety and security of the job. So all these things will give so much of mental relief for people to work towards achieving their own personal goals and altogether making the world a better place to live. And මම හිතනවා තරුණයෝ හැටියට අපිට ලොකු විදිහට contribute කරන්න පුළුවන් මේ දේ. We can massively contribute to this great because why? We as youngsters, like we have so much of ideas, okay, and we are ready to get employed. And there are people like watching this, maybe like you are after your diplomas, after your A-levels, or after your university degree, and you are looking forward to work. Wow, get a good job and make sure that you have your own living, and that's how you contribute to this, okay, and you become no more a burden for the entire society because you have your own way of making money and progressing, and that supports the upliftment of the economy. Let's together make sure we achieve this. Come on, as leaders, I'm sure now knowing all these small goals. Okay, ඉතින් මේක බලාගෙන ඉන්න මේක අහගෙන ඉන්න මේ නායකයෝ අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ හැම ගෝල් එකක්ම පොඩ්ඩක් ඔයාලා කල්පනා කරන්න කොහොමද මේක අපේ ගමේ මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අපේ මගේ ආයතනයේ කොහොමද මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. Okay, ඉතින් ඒ වගේ කොහොමද අපිට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරා නම් අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ අපිට ලොකු චේන්ජ් එකක් කරන්න පුළුවන්. මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. හිතන්න ඔයාලගේ ගමේ ගොඩාක් ළමයි ඉන්නවා A-level ඉවර කරලා නැත්නම් යුනිවර්සිටි select වෙච්ච නැති ළමයි. ඉතින් මේ ඔයාලා ඔකේ එක donations කරන එකට වඩා අපේ ගමේ තියෙන මේ ළමයි 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් අරගෙන එයාලට කොහොම හරි sponsorship එකක් හරි මොන හරි set කරගෙන නැත්නම් රජයේ තියෙන okay උසස් අධ්‍යාපනයක් හදාරන්න. ඕකේ නැත්නම් ටෙක්නිකල් ස්ටඩි එකක් පැත්තට මෙයා යවන්න. එයාලත් එක්ක කතා කරලා, එයාලව මොටිවේට් කරලා, ඒ වගේ කොහොමද තැනකට ඔයාලා එක්කන් ගිහිල්ලා, එයාලා දෙමාපියත් එක්ක කතා කරලා, ගිහිල්ලා එයාලා එතන එන්රෝල් කරලා. ඕකේ. ඉතින් එයාලට යන්න එන්න පහසුකම් මොනාරි නැත්නම් ඒවට මොන හරි සපෝට් එකක් දීලා 5 දෙනෙක්ව එක අවුරුද්දකට 5 දෙනෙක්ව මේ පුංචි මේ බලාගෙන ඉන්න ඔයාලට මම මේ කියන්නේ. ඔයාලා කෙනෙකුට 5 දෙනෙක් තනියෙන් නෙවෙයි ඔයාලට කියලා තියෙන එකක් ඉන්නවනේ හැමෝම එක්කවලා 5 දෙනෙක්ව ගොඩ දැම්ම කියලා කියන්නේ අවුරුදු 3කින් හිතලා බලන්න කී දෙනෙක්ද අපි ගොඩ දාන්නේ. එතකොට අපේ ගම කොච්චර දුරටද දියුණු වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. මම මේ කියන්නේ බැරි දේවල් නෙවෙයි. පුළුවන්. අපි හිතුවා නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට හිතුවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා SDG is again I'm saying it's a long term vision. It's not like you do patas kila karana deyak neveyi. Okay, so let's do it and let's work for it, and we will definitely see the betterment of all those efforts in the very near future. Perfect. Goal number 9, that is okay, fix kara industry, innovation and infrastructure. Karmanta නවෝත්පාදන සහ යටිතල පහසුකම්. ඉතින් මේක තමයි goal number 9. In simple examples, if I tell this, okay, providing better internet facilities.
Now that's a very basic. Now when it comes to infrastructure, that is a very important thing, right? Okay, thanks Samarita. Then all the video clip maybe sometimes through this internet facility. So making sure that we develop that facility to make sure that almost every one of us in our country reaches or get all those privileges of using internet, that also can be achieving or supporting to achieve this particular goal. Investment in innovation and new technology. Wow, this is amazing. Now, a right and a timely example is because of this fuel crisis, what happened? බලන්න ලංකාවේ ඇතුලේ තියෙන talents ටිකනේ. Okay? දැන් gas, හරි. gas නැතුව, gas cylinder නැතුව ඔන්න ලිප පත්තු කරන්න පුළුවන්. They come up with all these innovative things. Okay. එහෙනම් petrol නැද්ද? එහෙනම් petrol නැතුව දුවන්න පුළුවන් 3 wheel එකක් ඔන්න හදාගන්න. Bicycle? Okay. paddle කරන්න අමාරුද? එහෙනම් ඒකට මෝටරයක් හයි කරමු. Okay, electric bicycle එකක් හදාගන්න. Motorbikes? Yes, we have electric motorbikes. See, once a problem is being created, once you have a problem come out from this particular situation, like you come out all these different types of solutions. බලන්න. ඉතින් මේ වගේ models දැන් හදාගෙන ඉන්නවා invest කරන්න investors ලා හොයාගෙන. ඉතින් ඒ වගේ projects වලට invest කරන එක innovations අලුත් දේවල් ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි ඒකේ ප්‍රයෝජන ලෝකෙටත් ඒ ප්‍රයෝජනය අපිට අනිවාර්යෙන්ම දෙන්න පුළුවන්. That is goal number 9. Reduce inequality. That is goal number 10. Yes. අසමානතාවය අඩු කිරීම ඔන්න goal number 10. Okay, then goal number 1 to 10 අපි කියනවා people oriented goals කියලා. Okay, මම තියාගන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, people related goals. Okay, stage එකේ people related goals කියක් තියෙනවද 10ක් තියෙනවා. Now we are talking about reducing inequality. Maybe like one option could be increasing the minimum wage. Okay, අවම වැඩිව වැඩි කිරීම. I think ඒක විදිහට ඒක කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක ලොකුවටම අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි now we all know that our Sri Lankan rupee is being depreciated. Okay, especially like considering with some of the very powerful foreign currencies like our currency is being depreciated. Now, if we can do something to appreciate our currency, okay, now we might have to think and do some works on that so that even that can be doing that thing right can definitely very positively impact in achieving this particular goal number 10. SDG එකේ මේ goal number 10 එක ලේසින් අපිට achieve කරන්න පුළුවන්. අපි ලංකාවේ මේ මුදලට තියෙන depreciation එක අනිත් පැත්තට හරවලා ඒක appreciate කරන්න පුළුවන් විදියක් අපි හොයාගත්තා නම්. ඉතින් ඒ වගේම like we can adopt policies, especially like fiscal policies, wages and social protection policies and progressively achieving greater equality. These are some of the things that we can all together work on. And definitely if you do that rightly, because when it comes to money, okay, that is like the base of, just think about what happened to Sri Lanka. Okay, think සල්ලි කියන දේ ඇත්තටම ඒතන තියෙන inequality එක නිසා ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න අඩු කරන්න ඕනේ කියන goal එකක් තමයි මේ SDG goal number 10. ඉතින් people related goals 10ක් ගැන අපි කතා කරා. දැන් අපි move වෙන්න යනවා goal number 11. Okay, earlier we saw that there are 10 people oriented goals. Okay, coming here with the first ecological related goal, and that is sustainable cities and communities. තිරිසර නගර සහ ප්‍රජාවන් කියන මේ goal number 11. So safe, maybe like affordable and accessible and sustainable transportation system. That is one thing, and also like a protection and safeguarding of cultural and natural heritage
Okay, so these are some of the things that comes under sustainable cities and community. Okay, we have to safeguard those heritages. Okay, just think about Sri Lanka. The Lanka බලන්න ලංකාවේ ඉතිහාසයේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් අපි පරිස්සම් කරන්න ඕනේ ඉදිරි අනාගතයට. ඒ වගේ ඒවා රැක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකේ යුතුයකම කාගේ අතේ තියෙන්නේ? තරුණ නායක අපි අතේ තමයි ඒ යුතුයකම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම reducing number of deaths and number of people affected by disasters. Okay, that is very serious. Okay, ඉතින් ඒ නිසා මේක community එකක් හැටියට, okay, ප්‍රජාවක් හැටියට අපිට මේ දේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් natural disaster මේ වගේ in deaths වෙන්න පුළුවන්, මේවා ආවම කරගන්න පුළුවන් නම් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන අවබෝධයක් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඇති කරන්න ඕනේ. Okay, we have to create awareness among youth and the rest of the people so that we can reduce it. So until you create awareness, so it's a dream. Okay, ඒක නිකන් සිහිනයක් පමණයි. Okay, මේ ඔක්කොම මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ලස්සන ගමක් අපිට ඇති වෙන්න ඕනේ. Okay, ඉතින් එහෙම තියෙන එක සිහිනයක් පමණයි. ඉතින් එහෙම සිහිනයක් විතරක් නැතුව ඒක ඇක්ෂන් එකේ බලන්න ඕනේ නම්, ඒක රියැලිටි එකේ ඔයාලා දකින්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ වැඩේ කරන්නම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම sustainable cities කියනකොට, තිරිසන නගරයක් කියලා කියනකොට ඇත්තටම public transportation එක අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන් නම්, තනි පුද්ගලෙක් හැටියට හැම එකටම අපේ වාහනේ, දැන් මගේ වාහනේ 7 දෙනෙකුට යන්න පුළුවන් වාහනේ මම එක්කෙනෙක් නම් යන්නේ. Okay, එතකොට public transportation system එක හරියට city එක ඇතුලේ නම් කියන්නේ. Okay, ඒ කොළඹ ගමු අපි, කොළඹ වෙන්න පුළුවන්, කැන්ඩි වෙන්න පුළුවන්, ගෝල් වෙන්න පුළුවන්, මාතර වෙන්න පුළුවන්, ජෆ්නා වෙන්න පුළුවන්, අනුරාධපුර වෙන්න පුළුවන්. city එකේ අපි මේ public transportation system එක අපි හරියට හදාගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර වාසියක් මිනිසුන්ට තාරෙන්නේ නැහැ. ඒ city එක pollute වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් වාසි ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් that is goal number 11. That is sustainable cities and communities. Moving towards the goal number 12. Let's see what it is. Yes, that is the goal number 12 on fix kara. Okay, the second goal under ecology. Hari, responsible consumption and production. Wakim sahita paribhojanaya saha nishpadanaya. Now, we have to make sure that we use the natural resources in a more efficient manner. Okay, that we all accept it. Now, if you take some examples like අපි කලින් කිව්වා වගේ අපි personal vehicle එක අරගෙන යන්නේ නැතුව than using our own personal vehicle, we can definitely use public transportation. That is one way how we can reduce the consumption of this energy. And on the other side, එහෙම අපි කරනකොට personal වාහනේ නැතුව අපි public transportation එකක් ගන්නකොට මොනවද වෙන්නේ? fuel save කරන්න පුළුවන් නේ අපිට. petrol, diesel මේ ඔක්කොම අපිට ගොඩාක් save කරන්න පුළුවන්. Okay, number 1. Number 2, less production of vehicles. Okay, හැමදෙම vehicle usage එකත් අපිට ගොඩාක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ demand එක අඩු වෙනකොට production එකත් automatically එතනදී අඩු වෙනවා. Number 3, and okay, we'll say like this, you are using plastics at home. Okay, ගෙදර plastics පාවිච්චි කරනවා. පාවිච්චි කරපු plastics අපි ඔහේ විසි කරාට පස්සේ ඒක කොහොම හරි ගිහිල්ලා මුහුදට යනවා. අපිට දන්නවා එතන මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මුහුදට යන්නේ නැතුව dustbin එකට ඒක යන්නේ නැතුව අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මොනවද කරන්න පුළුවන්? What can we do? Maybe like we can do some ornaments, we can do some works. Maybe like you cut the bottle and you make some vases and you plant something, or you do some handcraft things. You can all do some very creative things so that it doesn't go to sea. Okay, එතනට යන එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම වළක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පුංචි දේවල් කරන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ goal number 12 කියන තැන අපිට achieve කරන්න පුළුවන් SDG එකේ. Goal number 13. Yes, that is climate action. දේශගුණික ක්‍රියාකාරීත්වය. When you talk about climate action, you have to make sure that you improve awareness and education about climate action. That is very important. Awareness raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adoption,
and impact reduction and early warning. Okay, thing ඒකෙන අවබෝධයක් ඇති කරනකොට තමයි okay දේශගුණික ක්‍රියාකාර ගැන අවබෝධයක් ඇති කරනකොට ඒක කොහොමද වෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ ඒකෙන් මොන වගේ බලපෑම්ද වෙන්නේ කියලා දැනගන්නකොට තමයි ඒකෙන් අපිට අපිව safeguard කරගන්න පුළුවන්. So this is very important. So now if you just take මේකට අපිට support කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා අපි බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම using electric cars. Okay, using electric cars. Man කියනවා lazy. Okay, using electric cars. And next is reduce flying. That is meeting කියලා ගොඩාක් රටවල් ගානේ fly කරන කට්ටිය දැන් මේ COVID season එකේ පස්සේ Zoom කියනවා, Google Meet කියනවා. Okay, like they come up with all different technologies and fly කරලා කරන්න ඕන දේ ඇත්තටම දැන් online එකේ ගෙදර ඉඳලම කරන්න පුළුවන් situation එකක් උදාගන්න. That's also how positively you contribute to climate action. Number 3, use more online. As I said earlier, okay, thing අනිත් දේවල් වලට දැන් අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අපි traveling එක පුළුවන් තරම් අඩු කරන නිසා, okay, එහෙම කොහොමද අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්? ඒ විදිහට like if we can reduce the traveling, that's again like you are supporting positively to the climate action and replace normal bulbs with LED bulbs. Okay, and also please let's protect green spaces. These are some of the ways how you can really positively contribute to climate action. That is number 13. And moving towards number 14. Goal number 14. Yes, here comes. Done. That's life below water. Jale thula jeeva. Okay, now talking about this, sustainable fishing. Have you heard about it? මෙහෙම කිව්වනම් මාළු අල්ලනවා හැබැයි මුහුදේ තියෙන මාළු අඩු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කිව්වනම් කොහොමද ඒක? හොඳයි නේ. Okay, so that's a type of that. Okay, scientifically you get some works done so that you still sustain the number of fishes that you will find or sea creatures that you find underwater. That's super. Over 3 billion people depend on marine for livelihood. It's amazing, right? And make sustainable fishing as a whole, if you just look into life below water, what we can exactly do is to support small scale fishers. Okay, පොඩියට fishing කරන කට්ටියට යාල support කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම we can reduce marine pollution and also one of the very important thing ඔයාලා අහලා තිනවා ඒ වගේම සමහර කට්ටිය ඔයාලා use කරනවා වෙන්නේ නැති omega 3 කියන fish oil එක. Okay, එතකොට මේ fish this most of the fishes they contain this omega 3 and that's good for human. එතකොට අපි මේ underwater creatures, like if we started to pollute them, do you think that those benefits that we can get in the future years? I'm sure that's going to be just a dream only. Okay, we will not be able to make it possible. Thing අනිවාර්යයෙන්ම අපිට oceans clean කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුත් technologies පාවිච්චි කරලා හරි මුහුද පැත්තකට දාන්නකො අපේ ගම ගන්නකො මම ඊයේ පෙරේදා තැනකට යනවා දැක්කා මේ ගෙවල් සෙට් එකක් තියෙනවා ඒ ඉස්සරහ ඇලක් වගේ තියෙනවා. ඒකට මේ ළමයි මම බලනකොටම මේ ප්ලාස්ටික් බොටල්ස් අරන් විසික් කරනවා යාලට. ඉතින් බලන්න මේ සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන දේ කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ? ඒ කුංචි හැම ගැදරකම අනිවාර්යයෙන්ම මෙසේජ් එක යන්න ඕනේ. ඕකේ, මේ පල්ලෙහා ජීවීන් ඉන්නවා. එයාලව ආරක්ෂා කරන්න ඕන. අපි මෙහෙම විසික් කරනකොට ඇත්තටම මොනවද වෙන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම we have to create awareness. I'm talking this about kids. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. Let's all together make sure that we protect the life below water. Great. Goal number 15. Yes. So this is going to be the final goal under ecology. Okay, we spoke. Okay, මෙතන ඉඳලා මෙතනට වෙනකම් 10 වෙනකම්ම තියෙන්නේ people oriented, another 5 ecology. Okay, and that's the final goal. And what is it? Life on land. ගොඩබිම මත ජීවිතය. Take urgent and significant actions to reduce the
degradation of natural habitats. We have to always make sure that we secure the losses of extinction of threatening species. Okay, as is Sri Lanka, ලංකාව බලනකොට අදටම අලියෝ අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම save leopards. Okay, that we have leopards in Sri Lanka. We have to save them. So we have to have a right education given, and we have to have right plans national wise to make sure that we safeguard the life on land. Not only that, let me give you a very simple example, like cutting a forest for wood. Okay, එක තැනක ගස් ටිකක් කපනවා මොන හරි ලී වලට පාවිච්චි කරන්න. එතනදී බලන්න එක ගහක් කපනකොට අපිට පේන්නේ ඒක ගහක්. හැබැයි එතන ඉන්න ඒ ගොඩබිමේ මත ජීවත් වෙන එතන ඉන්න ඒ පුංචි ලේනෙක් පවා ඒ ගසේ එයාලගේ ගෙදර තියෙනවා නම් ඕකේ එතන ඉන්න කූඹියෝ පවා හැමෝම ඩිස්ටර්බ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න බලන්න ඔමුකොම බලන්න පුළුවන්ද? මම කියන්නේ මේක ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. කුරුළු කූඩු තියෙන්න පුළුවන් ඒකේ. ඒ කියන්නේ පුංචි සත්තු ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හැම එක්කිනාගෙම එතන ඉන්න ගොඩාක් කට්ටියගේ පුංචි කියන අහිංසක කට්ටියගේ ජීවිත ඇත්තටම ගොඩාක් දුරට හානි වෙනවා. So if we can really try to safeguard them, I'm sure that will be a great blessing. Think about those also. Great. Goal number 16. That's going to be the number one spiritual goal, and that is peace, justice, and strong institutions. Okay, what do I have in my hand? Okay, here I've got some ping pong balls. Okay, great. So here I have ombaran. Okay, so like it's not heavy, right? It's not heavy. So we'll take one as peace, the other one as justice, the other one as strong institutions. The මේ තුන මේ ping pong ball වගේ කියනකොට ඔහොම යන විදිහට strong network තිබුණා නම් රටක් නෙවෙයි ලෝකෙම විනාශ වෙනවා. So it's very important that we have strong or very good peace and strong justice and strong institution to do that. So that simply says Samaya Yuktiya Saha Shaktimat Ayatana. So what we can really do is under this particular SDG, okay, this particular goal, we can really work on significantly reduce all forms of violence-related deaths. Violence-related death. ගහ ගන්නවා මරාගෙන මේ දවස්වල ලංකාවේ බලන්න කොච්චරනම් මේ වගේ deaths reports වෙනවද? එයා මෙයාට ගහලා මේකෙන් ගහලා අරකින් ගහලා පොල්ලකින් ගහලා කියලා කොච්චරනම් දේවල් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ violence-related deaths අපි අඩු කරන්න ඕනේ. ඒකට නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. And next is end child abuse. ළමා අපචාර, ඒ වගේම ළමා ජාවාරම කියන like child trafficking කියන මේ දේවල් නැති වෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි මොනවද කරන්න පුළුවන්? And so let's make sure that we promote justice. Okay, ඒ වගේම දැන් ඉන්ටර්නෙට් ගත්තාම ඒ වගේම normal ගත්තාම ස්කූල් එක ගත්තාම bullying. Okay, ළමයින්ව එක දේවල් කියලා ඒ ළමයින්ගේ psychologically disturb කරලා එයාලගේ මානසික මට්ටමින් එයාලා වටනවා bullying. දැන් ඒක තවත් තැනකට ගිහිල්ලා තිනවා cyber bullying. Okay, online එකේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් අපි තවත් පැත්තක් ගොඩාක් කට්ටිය බලන්නේ නැති පැත්තක් මේක. So if we can look into those, and I'm sure like we can really make a very peaceful environment for people to live. And remember, bribery, corruptions, oops, those we have to completely eradicate. And that is another special goal of 2030 SDG. මං හිතනවා තරුණ නායකයෝ හැටියට අපි ඔක්කොම අත්හැර ගන්න ගත්තා නම් ලංකාවේ වගේ ලෝකේ මේ වගේ ලස්සන සුන්දර තැනක් කරන්න බැරි කමක් නෑ. Let's make it. And the final goal is the number 17. Yes, the second spiritual goal, that is partnership for the goals. Okay, partnership for the goals. ඉතින් බලන්න එකේ ඉඳලා
10 dakwa you have people goals, and you have 11 to 15 ecological goals, and top 2 we have spiritual goals. Altogether 17 goals. All these goals are connected, and then only we can form this building. If you holistically, if you are trying to achieve SDG, I'm sure that all these small blocks, so-called sustainable development goals, are really important to achieve this. So the final goal, 17, partnership for the goals. ඉලක්ක සඳහා හවුල්කාරත්වය. government ඒ වගේම දැන් හැමෝම අපි එකව වෙන්න ඕනේ. මේ goal එකක් achieve කරනවා කියලා කියන්නේ තනියෙන් නෙවෙයි අපිට කරන්න පුළුවන්. Okay, අපි හැමෝම එකව වෙන්න ඕනේ. government organizations, private companies, එතකොට private sector එකේ වැඩ කරන කට්ටිය, individuals ලා, okay, අපි හැමෝම එකව වුණාම තමයි මේක partnership එකක් හැටියට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. And තවත් if we all go together and make sure that we have good collaboration, good understanding and partnership among each other's government agencies, organizations, private companies, so-called corporate companies, and also like individuals, like we all together, if we hold our hands together and making sure to see this world 2030 as a very sustainably strong world, if you go together, definitely we can make it. Some of the examples, like we say, okay, there is this developing country. So where like we can really facilitate, other countries can facilitate some imports from those countries. Okay, ඒ වගේ රටවල ඉඳලා imports වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම corporations හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුත් technologies develop වෙන countries වලට introduce කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ආයතන අතර සම්බන්ධතාවල් තියෙනවා වගේම රටවල් එක්කත් මේ වගේ ලස්සන සම්බන්ධතාවල් එක්ක යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ SDG 17th goal කියන partnership එක අපිට ලං කරගන්න පුළුවන්. So මම හිතන්නේ අපි කතා කරපු මේ goals 17 ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ඇති වෙලා තියෙයි. ඉතින් ඒ වගේම අපි ගොඩාක් examples කතා කරා. Okay, මේක මෙහෙම කියලා. So with all those examples and learnings, I'm sure as leaders, now you know what are all these 17 goals and how to achieve them one by one. Okay, now we know like what is this, you know the complete building. Okay, you know what it is, and you know why it is important, and what's your role as a leader. Fantastic. Let's make it, let's take it up, and let's prove to the entire world that you are a sustainable leader who is ready to make better changes in this world. All the very best.